Abo Nonsia. Peace 104.3 FM Suni Ghana de Shmaima. Yamamunyi na jo e branson se de nonsia kasebo esomo kasebo yi sign am okay 101.7 FM so neat 100.9 so wokumasi ye hello 101.5 radio stations ahodo p ena ye kasebo nam so e wo Ghana ha ye social media platforms ahodo no say woko Facebook live ye peace 104.3 FM Facebook live ye peace 104.3 FM YouTube despite media and some of these summon ready makotini be NSA. Omampanyina bedi yechire His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia edi ato Ghana Police Service and him say Ghana for sure ne mu say wombede subampe di empomponso a edi ne munyam beba ebra ye ba betoaba 2024. That will require huge roles and responsibilities of the police. Yeko yenim no honorable afenyoma kenso akasa chim se ewiase nyina o man bia obedu so no wo musika sama to apen wo mo bre enti wo hye Ghana enye nwanwa nanso Ghana ha ne de o mampani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo wo bone homodi ankasa. This government is giving assurances to the people of Ghana. Honorable J. Mensan Swachem say 2024 budget non na nisu abri ne kakra se tobu to ho asem no amemu aban bekoso aye na famu die biara se be local content eba oil and gas sector ni mu energy minister Honorable Matthew Poku Prempeh say ebetimi aye adwuma na Ghana fo a wo mo nso echefa wo mu no ebetimi edimo go so man hene Nana Kwase Bosompra nso osu wo se nananom ayi na mafri se emfutro a eku na de hye no edoso for 20 mabosom nyina adwane afra mfia na owura bi nso watwa ne nanati afri so ewo akrodie eba no sei ene yete ne sei ensem pii kan wenum ho ne de so mo sakasebo ewo peace 104.3 FM so yeah the aside ma Osons chemist or the Osons garlic capsules abedwa so esiesie ni padua ma moja nso di aprobo kama MTN Ghana network akukosra de no yellow everywhere you go MTN ewo ho Pepsodent cavity fighter esenwa obanwi bia hia eniti kai se obetwitwi wo se anopa ene enwumre bia ebu seba Miss Chapo sinino adruno ekwantia se Felix gono white pressure ulcer any stroke nyina da na afei ayi hu na mmereye enenwe afri ho na hoden aba ba bi eto no bia posini na duro no bi ewo ho imbus eno no enchanse a ye nu amu na yenye yaduane ne kama kanzo a wo ba wi a eyeye sai anwamo ase anikanika ananse wache na nase no kama pa this one aluminium utensils emu aluminium cooking utensils Lion aluminium asem ena mechiri se wo bodan so a ensu oto awie bo apetampe eno so Lion ne ho eden ni din ne honam se enti Lion aluminium product enchanse no ewodwa so no papa ewo mu a ene Lion aluminium product sawo kai blue jeans energy drink no eno na nya energy drink keke efri se vitamins ahodo wom ti se B2 B3 B6 B12 ene ahodi no fufura odi ahyem enti se wonum blue jeans a enye se energy drink akwa ena wonum na odi ahodi no ahyemu be ya ebeboa nti ema wahodi no na esiesie ni padua no so ama ema ma ne mema nyina ahodi motumi ye wadwuma kama eye budget cash and carry ena edi abanti etufo beko wonum eho wonti apodia obeko aiming scientific herbal ene no alternative medical hospital eho no akwakoje ayaresha tesia na ho ato high sense Ghana MI TV fridge and afi rice cookers home theater sound system phones nyina da high sense Ghana enyema papa ebono so ye na esan echema wo mo adaroma enanwumre yi ye de kasebo no ebremo wakenka fo ye me ya kunama ena Akosia ago abowaje Africa sebono munsem no eni Nana Kwase Bosompra eye goso hene na wahye tears na se wosu ankasa se de kaza Bible kaza Jesus wept no Nana Bosompra nso wosu na ne su a wosu ene se goso kwantempon ewo ahafo region no ekwan atete se kontebe na de ahokire ne mfuturo abagu wo so a amamoji wo ho ba bia enye no wodwene ho a wonte asese we de I can't think far every say ememu kwan no se wo hye kwan ne pa emfuturo wo so say
Emfutro abono ama nana so wono kora wo yare eti ama na bosomfo wo mo kora gya ne mu fi so mo say aba na henie be nie na emfutro afam saa eti wonim bone a wo mo aye nti enam so ama wo mo bresa wo de sansemi etudwa ebre omampanyi dada His Excellency John Dramani Mahama ekosra no bisi contractor wo de ma wa hafo no na bone bia ni ho ko job sa ba kwan so no se da bi ekwan we de se me kasa me ba be gusu amanyum begu ase se me sa tutu kwan ni nyina nsa ma sa ye no foforo ene na no na do ba me kasa na futuro nti ma bosom nyina adwane afira ahemfia ene moti se me kasa me tirim ya ni birisam futuro na ma me ti me ya nya yade e wo tire ho adan ya ye bone ban ahafo ma ya ye bone ban kasa da mirafo adan ya was 6 districts me no pe na ya ndisi for dia ahafo ya to aba ya to ma MPP na fe de ba no sen ene ya fa titi musa koko kakra mutumi toyi anya kwan we so anefa ko wo be ko bia na ka da fom ena ya nua nyina bokena fo na etwa ya nyina ade ko ya fola si nyina na asai ena nsuo to ana wusu so hwa wodan so bepa adan ya ka no kra mosemi ya ka no kra adan ya ye bone bai Penny dada His Excellency John Dramani Mahama echem se Ghana for dodo na abamu abu ne titu emabunu no wo monsa jim efise wo hu Ghana wo dane mu emma NPP aban no a enye sa Ghana no ene etimu sa bri nipa bebre apaba efise omo se ya to aba to omo hu emfaso bia e wo so enti wuti emabunu bia omo se o afi de ye nto abampo mesremo mamon paba ya mambo boni ena mani nyoma sesa abayimba abayinko omampanyimba omampanyinko omampanyim bia ba oje efri nya obaye no na oso wa pagya kodru pempenso a obetimi na ba kon so aba no wa pagya kodru enti sa na rollings ye ne de ena ode ma kofo nso pagya kodru bebi ode ma atamils nyame fa ne kransie ena meso mbe ya mampanyin meso me pagya kodru bebi ametumi enso ene de meka se Ghana me de share na akofo ado ne ba omiansa enya sa Ghana nini bibia asai yesika sema sai na mre bia meko amano ni bia yebisa me se na Ghana de na baaye every say abrofo abibifo obi eni da Ghana so enti se Ghana ntimi nhwe ni sika sem so na eniguase se ba ombusa se eba ne sen ene ba sa yen bompaye se ombo ye hombai na edani ndru ho na onfa tumi hyensa nyame adom obema ya honde Omampanyi dada His Excellency John Dramani Mahama wonne kasaye ebre okopie ewo goso a woni goso manhene ekoshiaye Salamat Kukwa Pentel ene tintim emaye Mampani abedi ache Dr. Mahmoud Baumia so de ato posi adwumako no anim se afeda ba ye beto no fakese no gina wo mo so pa efise bambo ho nsem no ebeboa abana nkasa na ye beto no fapem ni nyina so egina omani mu bambo na somdwe ene na hotoso ensem so eni ti aso de kese eda bambofo so titiro posi adwumako no se wo behwe se oman bambo nsem no wontoto na se na wo mu posi dwumadie mu ono so wo de adwuma no mra ne nhyehyɛ ne nakade abɛyɛ adwuma kroje na enam so amasumdwe akoso adi hene ewo woman Ghana mu wodi nsami tudwa na kyese enne no posifo binum afantitie mu awia yede wabodin krata ma won de watu din say cadet officers graduation ni bi wo Enkraha Police Academy wakokasa wase no eno say when the nation is gearing up for general, presidential, and parliamentary elections in the next year, that will require huge roles and responsibilities of the police. There is no doubt that the police have been a credible lead institution in the provision of internal security in the democratic journey of the country since independence. And their long experiences and professionalism will once again be called upon in the coming elections. As you graduate from here, much will be expected of you to support and maintain the long-standing professionalism in providing the needed security before, during, and after the elections in the communities that you will be deployed.
na wodi to dwabie mu se de beye na kwan so beye jojo awa wodi ahyemfire be kofie ana wo be firi kwan so akodru fie asomdwe mu nkwanhia wei wawuo ayeseyo ene abonefo sema kwan mu kafo a wo mo ma kwantufo nya hoto enti ene posi adwumakuo no ene road safety authority akabom wodi bibi a wo frɛ no traffic tech aba na eye ene abefo kwan ya wo befa so a wodi bebre niam etisa no ase. As the frontiers of crime constantly witness shifts, including surge in demand for related policing services, so must the strategies and transformation agenda evolve to meet the rapidly emerging pace, trend, and complexities of crime service demands. Mampani abediache Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia William Gentu enediamanye bai. Ye twonso na shebedwani owo afutu abatom person so ye honorable Alexander Afenyoma Akan was a deputy majority leader na se dom kase wo ma shebedwam no mo panyina bedi akire eno no wakasa chim se ebra covid ba ye 2019 besi 2020 ni mu no ewiase aman nyina oman bi abekoso bia wo man no ne hyebre anyina ho se de esigina no oman ne hyebre esesan wo man no ebre eti Ghana enye yenko a covid wo man biare wa asase su bia sikasem ebutui nanso ne nyina achi no ye mampani His Excellency na nado dan Kufuado COVID ohaw ne amani hunu ne atete edibre ye nyina achi no wotimi gina na so toto Ghana sikasem se de be ya oman no emutu efse wa ma bi wo ha COVID ba ye wo mantimi ansori biem nanso Ghana COVID nyina achi no ye da so gina ye na so a ye bo ye homoden etinya Ghana nko a ba bia bedru bia no ubon se eniema mu asesa eniema bo ekosoro a nya Ghana na saade no nko a efa ye ho na wo de sansemi etu dwa no wo chirem se 2024 budget no se wo hwede ye wo mu kura aban wa ya de pa emfa won economic challenges anase sikasem wo hawo ene abinidi ye wo mu aman nyina nso kakra fa wo mani ase Ghana aban timi atwa 3 billion Ghana cedis ede ama agriculture sector anase kuyadwuma anase wo mfa nto aso ena wo de 3.5 billion Ghana cedis nso wo de aba road sector anase akwan no ye mfanye lipu dwumadi a ye de bo wo mu ni bie nso aban amasika no so I free 395 million Ghana cedis ede ko 720 million Ghana cedis no ena honorable Afenyoma Akan HM se abanya ya ade pa ena school feeding program no so sika ye de ma wo mo no na sika no eye 969 million Ghana cedis say aban e ma wo mo 1.4 billion Ghana cedis enti efa ho ne sika sema to apin wo wiase ba bia ebra covid ba ya efa wo bi ani ase o mampanye His Excellency na nado dan Kufuado mfie nson no wa bone ho modin pa ba bia ye ginan se wo de totu ye mampanye dada His Excellency John Dramani Mahama any NDC amamu hu a enye wo muti pen kora ne MPP for. This government is giving assurances to the people of Ghana that it's a government that believes in the promises of our constitution. That is why, Mr. Speaker, billions of cedis have been committed to sustain the free SHS. That is why, Mr. Speaker, in spite of all the challenges that we face as a country, all institutions of states are getting their support to run their various departments and agencies. Mr. Speaker, during the time of COVID and now, all this while that Dr. Forson and his team have been attacking government for non-performance, no single public sector worker has complained. This government committed over 25 billion cedis directly to support the banking sector. It is true that some Ghanaians lost their lives, but the decision of government kept more Ghanaians at work, kept more Ghanaians to have their jobs than they would have lost their lives if NDC was in office. Kasa we nyina ye honorable Alexander Afenyoma Akan awoye emrashebedwani ewo futu sanso ye deputy majority leader na amaneboy Emmanuel Akole ena William Gentu ene de besomye na yadaso wo mrashebedwafie ho na no kane so afo na so afo abedi akira wo hwa kwantemponsem so onimonyamfo Isaac Mensa say enene na wotwe pepepa fotosamfo de afia ebesim akwanwomasika ne ho nsem ekoto dwa no na wo mu hwe kwan say eye dom kuma no ehwe kwan say enka
tobu to nketinketi ya ejiji free ahyen we ya wose na anum ntam we Ghana fo nyina ni mu asem se opani kwasi amoako ata ya wo yeso afo hwe akwantempon sem so se yi levi beba onya ma ye ene onu nko agina na kokoduro so ko gina mu sematwam ene wo twam wo afedi yi levi nsu ba ya entumi enkoba na adibawa de na kyese enkebe yese wo mo besan edi sa to butu sempo enkapre no aba na wo sitietia ne botoa enti nkebe timi aboa ma ban nyesika nkakra na kwan a aban esese wo ye de asai a wo betumi akora no mama mfa ya no wo fa kwan so a na wo hina poto wo no so anya honhan kakra enso bla foto sanfo bekenka kon sika no eno de wa ma ho wa nka ho hwe kra se ansa to butu sika no negie no besan aba eno na kane so afo abedi echi ohwe akwantempon semisui owura Isaac mensa se ayesa no na che se wo mu hyeda ni ani so ade hunu bia enti budget no no de ne fam no eye hwe bibi papa bia ni was where you live ade tin ya yemetos minister wa chola ta we post to butu tisa to butu nkusi na nkante dem pese ino wa akwadam to abujim oya tete no opeka chenda Ghana fam worry ho you better introduce to abutu no import them to abutu bi by toilet na e bi aye restroom wala hwe to abutu o middle of the road and hin na car go akagina ma kwa kwasonchi ye hu hwe them to introduction ye hu no yodo no kwasa me da ye nya sika ye de sesi yakwan to abutu na say ya hwe Africa to phone na Burkina Faso fo won hina kasa wo de say yakwan abani kwezi yabo si here sika na se ni da the man was being na on action asempa ye ngi ntum de dem to butu atum or wotum wo fam review na wote mamoto we kwantempon na wo se aban pese wo san eye no ene wo se wo mu se dom kuma no wo mu hwe kwan se contract ni mu nsem bia da no aban de beba betum na hye bedwafiefo anim amo o mahwem ansampo na wo fiti ase the motor we ya do ni shas 2014 2015 ni shas de PPP ya the arrangement ya distribute state ya spend this ho abani be no boso odun ade cho da to ha tis America say matter why kata se mu so bi wo ho ya din de wo famra parliament so what about parliament ni be de be kama sa ndo famra parliament ni yehwe na okọ na akufo the budget your friend buy budget since all kwenti ina the mean them you spend in fear enya be sabe akono ewe na enyi mframa na akufo adinada nti asmo yin de orkonko na president Mamoriba o sazo yo abebi oroba ya kwana o di sim ya pa nke o de na akufo oroba bo so o de wan so o de Honorable Isaac Mensa Kane so afo abedi akira na wo hwa akwantempon ensem so William Gentu ene Emmanuel Akoli na diama na efrim rahebedwafie bai Yeda so enwo mrahebedwam ho a evise 2024 budget no o meya konhomabosika revenue expenditure de enya ekwan efa so edi no wo muguso a edi ho nkomo na no na mrahebedwani wo bongo Honorable Edward Bawa wakasa e de afa ho na nasam ene se abansi wo the 16 billion Ghana cedis ewura Ghana kwan na so sa kwan no ayese mirage no yehu ba bia kwan no wo no ekwan na yire mukura enti ene nwanwa sa abansi wa ye kwan na so kwan no wo hwehwe wo Ghana ha sheda ehu kwan pote aban no aye na wose wo meye wo magi rules ahodo akwan kontempo akese na nso yehu so na no IMF for the report bi baya no wo kasa ede afa aman a wo makwan atete se kontebe na bibrem hana na Ghana to sonso edi aban ya no wo dwana num se wo ye kwan na sa kwan no ewe whether the money was used for what it was intended for. As we speak, per the World Bank's report, the IMF report on road quality and mean speed score, puts Ghana as the 7th worst country with poor roads. So for you to come and say you have invested 16 billion, it's not an issue. Yeah. And luckily enough, the sector minister himself, in one of his interactions with the media, indicated that in his own ministry, there was serious corruption there. So we know that the 16 billion was really voted for that purpose. But as to whether it was used in constructing the roads, it's another issue. So we do not doubt the amount of money that we have put there. But if you also listen consistently,
Honorable ena ekase na owieye ena Honorable de la Soa a wono nso so ekasa ye efa budget no ho no wono nso echire mu biem se asa aban no wo boshe being consistent promises bi wo hyebo anan so ase enhye da ensisusu saa emaye hu etie ni kwanse Ghana foto abama wo mo na saa eniema aye basa no omo san to so was touting Ghana without aid is now cap in hand, negotiating for mercy for the loans he has contracted. Mr. Speaker, when my colleagues on this side were reacting to the untruths coming out of the majority side, especially the deputy majority leader, I wanted them to know that they shouldn't be afraid at all. Ghanaians are wise, Ghanaians are listening, and they know the truth. Mr. Akan, from a village in Kwando, Agave village, said to me that when he listens to NPP churning out lies, it's like they have a lie machinery that they keep churning out. When he hears them on the radio and on the TV saying what is untruth, it's like that's all they know. Ghanaians know the truth. They know who is a better manager of this economy. Honorable de la Soa a woye mrashebedwani wo pando eno no nenu na sehwa kontomra mrashebedwani Honorable Alex Tete wono so de na no tum no se amokasa moyiboni ayedodo MPP aban wa bone homodin pa wono nko ane aban a Western North akwan wo fa na ni bere so na waye pa nti Ghana fo monam kwantempo so hu akwan papa aban no aye enti wo beto aba ma MPP na nyuma pa o ma chance no wo mo de akwa wie. The roles that have been mentioned, specifically in some of the constituencies, and let me attest to it, that, Mr. Speaker, it is only the MPP government that normally takes care of our roles in the Western North. And my friends from the other part of the Western North can actually attest to this particular statement, that it is only the MPP government that will be able to reconstruct the Sevilla Continent to Sevilla, so Benjamin Quanta to Asampane. And my friend from Bia West, Honorable Tivia, can attest to it, that it is 2019 that slot was cut to construct this particular route. Mr. Speaker, I want my friend from the other side that Ghanaians are weak. Ghanaians are not ready to return incompetent NDC into government again. And we are preparing that the foundation that Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has laid, that foundation will be continued by His Excellency the Vice President of the Republic. Thank you. And their fear is that the name of Bawumia is giving them a headache. Honorable Alestete sehwa kontomra mrashebedwani ene kasaye we nyina ekoso wo mrashebedwam ti William Gentuni Emmanuel Akole na de ba ya 2024 budget no wo mo pensen ho One samfu from no hyamude kase bi akoso wose we year 2023 na chasa afi de na san hyamude de wo hwe ne say enwumakuo anade yeye wo Ghana bia no esese Ghana fo ankasa nso ewom bie adwuma bia no esese Ghana ni ewom ananso say yenya wo mo a wo ma bia enwuma na wo mo dwetire wo enwuma nim no fadodo na eye Ghana fo na emom ya ankasa o we de Ghana fo ni hunim de na kwasi kwakwa aba no abaye wonya ne faso no wodi ne sikakọ na eno na so afọ shoja nwode ne ensenso Dr. Matthew Poku Prempe kwakasa wase no wosinhwemu no de abani bremu pa na eyade a ehia ban chesa wohwemu a bibremu asei no odoma kuma dum ye ejapade ne ne pa bebre nanso ena hia bi man edi hia eno wo chesa Ghana sei no aban pese omanfo no enya ye fanwo a yetu no eso emfaso eni ti kura no emra ni mu no eye li bi a wo friend li 2204 ya efa fanwo a yetu no ho eni se omanfo so ebenya chefa no ode wo ho behiem na chesa Ghana nwuma kuo nso betumi atu fanwo ibi ananso se fanwo ni tuo ni dwumadie mu no Ghana nwuma kuo ebewom na eyaban na motu a wotu edi achese se woka brofo kasa local contenta ni ti a wotwa ni se ye ntina fie ema brofo nko na ba bi fo nko amefa nko na Ghana fo nso bem wani abreye na de ye efa o man ho no wo nso edi won ho ebehyemu bi. This year's conference is remarkably important because it marks 10 years that we have been told. It marks 10 years of the LI 2204. It marks about 1.5 years of the amendment LI 2359. It also shows that local content is a living being. It's very, very dynamic. It cannot stay as it is because as we
hope and pray that more Ghanaians will participate. So we also hope and pray that the value addition that has moved from 6.5% to 20% now can inch towards 30 and 40 and 50 and 60 and 70, and then it will be Ghanaian content and Ghanaian content and Ghanaian content alone, with the IOCs that are becoming local participants on behalf of Ghanaians. Petroleum Commission in leading local content and accelerated oil and gas building capacity has done very well, and they deserve an applause. Oja Wadenia so for Dr. Matthew Opoku Prempe. Na penia wono ena wohwe fango commission na abedwakuo no eso ye Petroleum Commission CEO Lawyer Egbert Fable Jr. And wadi tu just say, woman send so adi huni womu kuramu pa. Said ye be na Ghana ene Ghana fo ankasa. Ebenya fango ne fango from a show no so emfaso nti. Say ye mra, say ye nhyehyeye. Bibia da womu be ye ni ye na ebe boa say. Omanfo no di womu be hyem no. Sa pepepe ena abedwaku ye Petroleum Commission no eye. Regulation 49 of LI 2204 defines local content as, and I quote, the quantum of percentage of locally produced materials, personnel, financing, goods and services rendered in the petroleum industry value chain and which can be measured in monetary terms, unquote. Accordingly, when the Petroleum Commission sets out to insist on local content, it is not on any other terms but what is provided for by the law. In breaking this down, let me hasten to say that when it comes to upstream petroleum projects, the Commission, as far as local content is concerned, is interested in the percentage of locally produced materials, personnel, financing, goods and services that each IOC, ISC, or joint venture uses in the execution of each project. Petroleum Commission Penny Lawyer Egbert Fable Jr. Na toemanta muswa for kwabena ochirda komensa edit to one wo fango enu oja hodin ne adwumakuo no anim se wonum enhwe na de ya kwansidie ne ohawma won a entimi ma Ghana fo ankasanfo ho enhye won dwumadie mu no wo mu enyi emfi ho na entimi emuama on dwumadie no enimu. Farmers and fisher folks operations to industrialize them so that we can walk away from poverty. I call on stakeholders to critically consider exploring other avenues in the region geared towards improving the lives of the people whose livelihoods have been impacted hugely by the oil and gas operations in the region. A few of such areas is industrializing aquaculture, industrializing farming, industrializing vegetable farming, industrializing the fishing industry in general. This opportunity, if well developed, can feed the oil and gas industry. Ate manta muso afọ kwabena ochida komensa apia dankwa Rock FM no dia mani free by ye tonso ye dru kumasi Metropolitan Assembly KMA womo ayem pensempensemu e de afa kan kwanhia esi wo ho kasa hodo a wo hwe na akopem ebi won so ne nipa afiri mu nenso statistics na nasem kuntabu no aba bonten a womo de atoto ho 2021 2022 ahwese de niema esi ko e na pensempensemu no bede de se ahyen pempem ye no eya hanwotwe aduonu nso 827 na esisi ye na enam so womo mu praye no eye hanwotwe aduonu nso 827 na womo a nipa dodo a womo free mu no eye oha eduasa and 134 eti we nyina ekire se eye arehusem pa se kan kwanhia na nipa oha ene eduasa 134 de eku womo efri mu ya no kan kwanhia esi nipa nso eprepraye no nso na eye 827 road injury surveillance coordinator edema KMA eye Bloomberg philanthropies initiative edema global road safety ora Kingsley Reko wono na ekasa na wochem se 2021 bisi 2022 no empensempenswe mu a ebaye ewokomase ne se ehyen ahodo a epempem ye no epejai beye ohanchemu aduonu 9 aduonu and 24% na say every 1255 ebisi 1550 ena esiye apem ene ahenu aduonu num ena apem ahenum ene aduonum enti epeja be ohanchemu aduonu ena yesa 24% no na mom ade ba ko eba ya na eye ne say wo hesa nkan kwanhye esisi ye kase na epempem ye no a enipa a wo mo hwe wo mo nkwana sa wo fa 2021 besi 2022 dia nipa ewu ye no esotei
esote be your hanchemu dunsia 16%. Na se enipa asa abre no wo mo hwere wo mo nkwa na ye oha eduosia 160 nanso ebai ebesi oha eduasa enan eye 134. Eti wo fa nipa wo ho nyina se bia nipa empem oha eye 100,000 na wo disi wa 100,000 population na se wo bu ho akonta wo betimi akase ye yisi wo bia every 2021 no ebesi 2022 no nanka eye 4.6 nanso eteba 3.4 enti na eye pa na sanse mi nyina ebede di ebra Kumasi road safety reports ema Kumasi Metropolitan Assembly won pensempensemu ewa santemem na ro eho ena ora Kingsley reko eda na didi to peace kase ebo anim se eya asem de seni pa wo mo hwere wo mo nkwa no wo de toto eho aba form de nanso ebra so se wo mo twaka nyina na ye obi aye na fam de collective responsibility eti wo mo ka hyen wo mo na mountain so a driver for obi a wo mo ma license wo mo so a police for a wo mo hese ties ne nyina aye no obi a wase de so obi aye ne de pepepa wo giri se kan kwanhia ehye na pimpim bebre no eso beti e na de ba ko aban ba be ye ne se ye wo miamia bi wo ho a wo mani eku ho hu se eho ne tasie Angonaga junction Buadi junction esu ye bo a traffic intersection ho no eho no de CNT or mobile money echo. 2022 no numbers total fatalities nipa win na 134 we mu no 61% na pedestrians 22% motorcyclists ena ni aka ne vehicle occupant any cyclist crowd Kumasi entire cycle fatalities sana figures neti Kumasi metropolis nti betimi aka emfa say 2020 report any 2021 report na eka fa corridor Abrepo road no nti ho say do you have for my it means my intervention bibi sa na yepese ekosomo enti recommendation is a report no yempese report ni be say obi abenya copy no de akoto ni dem na so de akoto ni chef mu de bi yepese institution bia GPLTU for so mo obi dwumadi bia o mo de church from driver for na betimi a church from say oh yes ya hakra na ha ehu nti say no mudu ha aya mo ntomobo sa na yepese yehu dira for so wo mo de betimi o mahu high locations e wo e bia bebu abehia so mo yes speed humps ana say bia pedestrian crossing ni de wo anti che say obi a o dwumadi bia o road safety mi obetimi afa data no yehu ni betimi aye enu nti na eye report no Ora Kingsley Rekon awono na ye road injury surveillance coordinator edema KM Bloomberg philanthropies initiative ema global road safety ene kasa no wie ena Kumasi mayor honorable Sampan ono nso kire mu sana motu omutu nyina ne se wo mo pese kan kwanhia no eso teba fom Mrano yana yehwe se Kumasi Kruduem sebi enye edan akese ebesisi enko school mum ana factories a yenko ye adwuma wom enunko enehia nipa no a wo muti omanu mu no so no ya na wo munkwa ehia pa ebisa oyesa ne ma wese nyina na nipa dom no so ehwere wo munkwa onye obia ma nko se school na wosie no ana hospital na wosie no elunti na KMA ya ne Bloomberg initiative for global road safety aye partners ye nchrekere efa se de sika aka kwan so se enkum nipa empre nipa ye ko konfanochi wo mo accident amo ma prepare no wo ma afrimu na ya pa nti ye ne ye reporter ye no ye start 2021 to the 2022 edition no sa report no na fa no road safety nsem wo Kumasi Krodua mu no ene beda na di nti mu no ene ebefa mu nsem se ebeye ne sen yetimi identify baby a car timi hwe ase pa na car boni pa no ka ho ti ehonum ne ebehwe ne hu se yenye ne sen we honorable Sampan awoye Kumasi mayor ne kasa ya mane bofo panyine a e 1 cm something kwamenya meche ene di we ebesom ye Nanu fieda eye November busumi de tosu dunson ena oba wono ena woye secretary ema America State eye California na chesenka se Ghana nkasoafo no entimantam bisuafo state bisuafo wono ene enipa duasanum kan ho a wo mo aba wo man Ghana mu obeye Dr. Shelley Weber na ene Ganot Mensin Kropon no ene won krache pani ama wonum akwaba se Dr. Shelley
Weber any nipadoma wakani hua wamo aba enkran ye North mensin kroponi mono eye nimonyam hye na de mfasode so ebebre North papa mensin kra chepani o North Honorable Simon Searching ena wode etudwa say wamo ba woma bai ede enkitahudie mapa eba beto California state no ene North for entem na afei ayonkofa no enam so ama benkum adware nifa na nifa so adware benkum na aboa ama ene pa ewo aman emienu entem anankrotu emienu entem wono obi anya ne yonko so de emfaso wo se ba bia wo mbehwe pa eye abefo amanebo ni mfididwuma nsem ye ICT na afei so wo ma hwekwan wo mbefa so a wo mo ebeboa ama womu nimde ewo North efa ICT hono ya boa wonum service ampo a womanya bi na wonum de akwa akosua de na wodi abafie aba beboa my Ghana. That her visit will foster long and productivity relationship between the Ghanaian municipality and the state of California. It is the hope of the Ghanaian municipality that this relation will satisfy good diplomatic relations where capacities can be built in the area of ICT, that is the information communication technology. Talent discovery can also be unlocked. Visa acquisition process can be enhanced, and graduate study programs between the two entities can be promoted. Before I resume my seat, I wish to welcome Her Excellency once again to Ghana, especially to Ghana Municipality. North Mensin Kropon Krache Penny, Honorable Simon Searching. Na Secretary of State Emma California, Dr. Shelley N. Weber, one also Edda Mensin Kropona se papa se what Ghana our Ghana or no one Kasansu one who be no bebo woma baso say, said ye Ghana ma woma kwa baye woma wa word too, teach you Ganot for no. I saw one when into a mukwa, one bekwa kodiga not one dance ye, na one more shabos say, and what be our mode beboa North Mensin Kropon etumpon na enyino wode beboa. The last 25 years since I've been on and off, coming in and out, the growth, the development, the things that have taken place, the restructuring, the organization of all of these municipalities, things that weren't in existence when I first came here. So it's great to see the growth and the development of this democracy that is extremely important from those across the country. I'm really honored to be with you to be commended. Your leadership here is to be commended for the work that they're doing to make Ghana stronger, make North powerful, that you have much going on and you have great participation in the leadership that's here. And so we're excited about the fact that you've invited us, that you worked so hard. I've been starry-eyed over the fact that the way you've handled us, you welcomed us with flowers and gifts, and my wonderful Kente that I love. Secretary of State Emma California, Dr. Shelley N. Weber. Clinton akwesia mwakonso na diamani ibai. Ekobia ye freno Accra Friendship Club. Ye Keep Fit Club bia businessmen wo mo ye omodwuma wo mo de wo ho adom e won kran ha. Wama sesa niema esum 50,000 Ghana cedis e de abre adwumayefo e wo despite media ne TMW Foundation se wo monye na akosombo eni ponsu tade ebra ye bie ye a etwifa de hye so mo kwa ho ye hiem no wo mo fa nkoye wo moa eni mo de ban no edo so ye Accra Friendship Club ye wo mo de biti sesa no twi parts toilet rolls ahodo wo mo de broni wawu ntade detergent buckets ene kete eniama bebre eni nsuo special ice sachet water ede kan ho de buy na no ena owura Ola Frederick Sapo ye porter edema Accra Friendship Club ye ebra wo kasa no wo de na di say despite media ni TMW Foundation wo ma ya de pa ebra kosombo so tade ye twifa so no manfo dodo na kwa hohiem no anamotu omutu ye nti ena omo nso aba eba beta ye chi na sa adwumedie no edimo na no no mo se ade hye omo akosombo de mpotamo nyina nso de akoso no adiapade aseye adan won hohiem makomu nyina no wo mo ya akokese pa na wo ta wo mo chi se de aban eye no wo mo so ye bi de aboa wo mo and you say ye nwan mo ho aka and yes ye mo kakra say ye de ba be bo o samra and ntare na issue and kete say ye nwan mo bi ho aka o mo ho kwa o chirem and yes ye say nkofo eyi ni makakra de bo and so ye so ye tie and so yakoma no so ye kunti no ye so ye
toto ye mwa kakra ne de beboa. Ola Frederick Sapon porter de ma Accra Friendship Club group wono ene kasa ye ebro mu bepia na owie na UTV Real News akrobeto a wotat na dwemo no wakasa na ochim se wogyan despite media name na TMW Foundation name no de aseda e de ama ekoi e wo modembo a wo moda na die na wo mani asopa de wo mababe ye no Eche niema yenuan me wo hota ensaka de metimi aka ne se bible se oma wo nshan esno je de watimi aka wonu yenuan mo a akwa hokyire bi na mo so metimi a group ade bibi aba no peace for so ye beje yaje ye be ko so ama mo so nhire bi a woso bi amonsaka ye de mase announcement ne ba ye no metimi aka se ba bia the whole Ghana obi an saso bi o de aba Dodona de coast straight, a bit of the back, a big EMPs FM, and a YouTube near the core. Let them say, when it's a Ghana, we are one blood. I toy home near watching come here. Shows you whom the Riase, Obebu was Shantisa Wankasa, UTV, we salute you, and the must be brave. Yeah, Acrobato wono ena kasa ye UTV Real News wono ena etnedwemu ena ogina despite media dwuma for ena TMW Foundation anemu kasa ya Henry Akwasiminka etintim emaye Wodi afutu ama asra adwuma kuo no se wo se wo no mu ada ade ba ko ma sojafo ye sononko no wodamfua eye wo ahohyeso ene se de wo ye wadwuma efa ene se de ye a wo mu kabom son oman no ma no ye fe ebra wo mu ankasa ye di dwumadi ahye wo no ensa entime ma wo mu nya isa de no ye da se asrafo ahohyeso de Ghana ha wo bia eka se asrafo de wo mu ye discipline pa enti wo mu ma bibia emma sa de no emfi ho na Colonel Kofi Arthur why was ni pen no wa homegye mu nei wono ye regional security liaison officer na odin semi atudwa emom wokogina asantemantamu suafo onwonyamfo Simon Osemensa anamu ene odin semi atudwa na ni nyina ene se wonum wa agukansie bi a womo 4th Infantry Battalion ya womo ye enti asrafo na womo na womo adisa agro na kansie ase ye komirika nkakra ye tenetene yapom enti ye hwehwe yapom de no na fe ye boanso apagya ya adwene ni ye nipadua ni ye nimdie nso ede aboa ye dwuma ya fa ato ye ho so se ye de oman no ene ye besom no enti wo saa agudi akansie ya sibie wo frɛ onmonyamfo Simon Semensa wantumi ankono ene oyi ne mpabo ahye Colonel Arthur Kofi Arthur wakwa anwegye se we de enti funi wapagyafo enti we de miniwa why osira ni de woni wo monko kasa ma me nemum ka kire wo moma me sei asrafo ahohyeso no edamufu a wo moma ne nkoso anya adwuma de ebeye kokoasa aniha emuade amferiade ensurade mema wo moma bi ma wo makwan mu da efise asrafo wonum yesononko. The armed forces is charged with the responsibilities to protect the territorial integrity of our dear country. Additionally, it has a mandate to support all civil authorities to maintain law and order in the country. Today, terrorism and transnational crimes have taken the center stage of the current threats in the global world. This requires a robust, trained and well-disciplined soldiers with the enduring spirit of teamwork to counter such threats. It is therefore encouraging and reassuring to see you display this level of resilience and team spirit. Whilst training to sharpen your skills, I want to assure you that the government of Ghana is putting in the necessary structures in place to create a conducive environment to enhance your training. Colonel Kofi Arthur retired ena yetin nkan na General Officer Commanding Central Command Ghana Armed Forces Brigadier General Charles Ajimai Prempe ekire butaye ntia wo disagree. The year is gradually coming to a close and other programs lined up are about to be initiated and completed. The purpose for this Sipuchase event is to test the endurance, the spirit, the esprit de corps, loyalty, teamwork, and the perseverance of troops. We are aware of the challenges of the operations that we conduct. It requires that we have soldiers who are well trained, drilled, who have the endurance spirit to be able to contain the situations that confront us on a daily basis.
General Officer Commanding Central Command Ghana Armed Forces Brigadier General Charles Ajimai Prempe Asante Mantemu amane for penny Samson Kenya Miche and Odiamani Bai. Yet once a ekumiensa womu yoma dwen se obia beko Jubilee House animu ho mampanyina tenaye na obia kwakoye ne demonstration na demonstration na nkomu nyina de bosomi mua ene echire kura ne beye na esen kombe chance December 1 2023 akosi January 5 2024 nanso criminal division wa Accra High Court ashom say economy and sasa pressure group no wo bia ne ho kwan say every December 1 2023 kosi January 5 2025 wo bia be demonstration na menchechire ekoyi mu de odi kan eye democracy hub and a patriotic hub wo mo de krata koma Greater Accra Regional Police Command say wo person wo mo de busumi mua ekwatena Jubilee House animu ho na omobu tane se omo ka kire mampanyini se won resign won fa na dwanto na afenso won hwese Ghana fo asetemu yedie beba fi se Ghana fo obre ene ku etosum yenu a yefa na Patriotic Forum for Accountable Governance omo so na omo so mpese omo kwatena Jubilee House animu ho every December 1 ekosi January 5 omo so masam ne san a omo si omo so pese omo bo aban na baso se COVID-19 baaye no said the aviasi nyina sika sembutu ye said the aban we esi atoto Ghana wan meja ntomu amakoma na ye na ukuta sika nko a ubenya aduane ye di ne de wo mo so pese wo mo so bo aban na baso nti koimi ensa nyina no obi ase na opese wo ye demonstration ana se wo mo nyina ba pefe mbekere every December 1 na o matene mu abusumi mu a o mo mpene wo ba bia se Jubilee House ani mu ha enti police administration ne tonsa free koimi ensan eye democracy hub and a patriotic hub for no omo de omo say wo mo ye demonstration e wo Jubilee House ani mo se mampanyin resign and omo san to nsa free ku etosom yensa Patriotic Forum for Accountable Governance no a wo mo so se de kratabre police force wo mo so pese wo mo kwatena Jubilee House ani mo ho ebo aban na baso evi se mampanyin ya de eto wo mo so pese wo mo tena wa free December 1 ekosi January 5 na de kire se COVID-19 achi no aban ayade police for free ku no mpanifo me ensasa momra ne entena se na babia mo se mo pese mo kwatena se demonstration na ye babia oman bambo gina pa security zone ye ntimi ma mo kwan se mo kwatena Jubilee House bosomi mu a ene akire ye ntimi ma ho kwan sa mo me ensa nyina emfa ho ne de wo ye se mampanyin tu enyi ne to ase akonya ena emfa ho ne de wo bo mampanyin abaso mo me ensa nyina wo bi ya ntimi nye eti mo me yenka nanso ekuo na ntie womu si the police for kan womu nti so dogo bi no abenti police for no e ma asem ne so e de court womu de court no ene day court no tena so justice leader osai mafo won na tena adwam womu koduru court ho a organizers no economy ensa ne nyina womu lawyers ama organizers no so ama na se democracy hub ena patriotic hub ena Patriotic Forum for Accountable Governance no a emu mienu ye ti aban na emu ba ko nso eye de apene aban so no wo mu nyina organizers ama a lawyer for ama eti Superintendent Sylvester Asare a wono na gina police service na nemu echirechi mu de to court na so the submission to ho say de enti omutimi ma ho kwan say Jubilee House no ho na Ghana ye bambo kese pa wo eti omutimi mu obi metena ho busumi mu na ate wo sa da bia na obetena se da bia na obetena se se me bo aban abaso da bia na obetena se me ko ati aban da bi omutimi ma ho kwan sa na omuni ko ni mpanifo ne kan ko ni mpanifo na ante enu ntu omode ba court so a organizers no ama a lawyer for so ama enti justice leader osema for editu just say ene de wono ni ruling na wode abanigina ya wasie nie ekonomi ensa nyina ni ho kwan se wo mo eye saade no mbeye bibi sa akora no a enye Jubilee House ani mo ho ena every December 1 ekosi January 5 no ya forbidi obi ene ho a esese wo ye saade no e wo Jubilee House ani mo nemom January 5 achi na se wo mu wo adwempo bi se wo mo pese wo mo yesa se me bon aban aba so na se me ka bibi ati aban no obi opese wo ye ni die bia no wo mo mpe location foforo wo mo mpe baabi foforo every January 5 ko no wo mo mpe baabi foforo na se Jubilee House ani mo ho pa de enya de a ye be ma ho kwan amanasie na police for kasa anwa asem kra ne se sa ekuo miensen a eye democracy hub and a patriotic hub and a Patriotic Forum for Accountable Governance no as a break court ashes wo mu ne ho kwan so wo ye no police for no wo mo te wo kra no wo ko egusu e ka wo social media wo mo chita for ka chom so every December 1
ekosi January 5 ya kwatena Jubilee House wo mu guso ye hu dede wo social media wo bra court no e de ne nsa to so mu ntimi nya bibi etesa etina so wo di wo machi wo social media no a wo mu ye dede say democracy hub patriotic forum for accountable governance for wo mu kwatena Jubilee House ani mu ho free December 1 akosi January 5 no ama so enya adwuma eti se wodi wo machi ana eye na da court nso asi hu ginaye na wo de ne nsa etim so Philippa Atanga ene dia maneboyi ebae another day ya wubobu some da to so aduonu mienu anopa no nson asemi ya ne awudisem ne ahomtesem asi ewo ahafomantam no emu na asi wo krokuma bi a eben tweneboa na tweneboa na nkasa so kura ben ne pa amanfo de behu eye akrodie akwada ba mu a emfi aduonu enso 27 ya ye frɛ no Mbawen Haruna na empotam wo de asim tuwa ne ye frɛ no ne nana ye ne den abriwatia ya asanaba emfi aduosia twenebo atwe seka eye Mbawen anasim 2 wa twe seka asi ne nana ikon atwa ne shiko atiniti na frisu se ten amanfo koye no nipadua no ekwan no ni nipadua no de aka no dafa na tire no so nko adafa ahomtesem eni amanfo ye nipa mro wo mo kofa maami ko ya ne ese we de doctor kura ne nka na tire no nko akita kwabrane na nipadua no de aka so ho no de na be ntie ne go so aban yaresabia mo kire ene wonom de beko na assemblyman wo akrodie manhia electoral area sam wo kwabnanto ene woto ne bo ase kyekire mu kyenua bema atiari Muhammad ebra wo mo ekonya asa ba mu anosim 2 no ekire no me ten around 6:37 fanse 6:45 and obi friend ese the AC no ampa ni tu moto ko ye kwa ye koduru ho no na madama ye friend anti ya oyekusa asini na ne nana abamu a wanyini pa yesi wakum maame no ewo akura na omote ase ni mfikyire ye to aso kohwe ampa ye koto se wakunu atwa ne ti afiri so ni tini da baabi ene watam emunu nso akoto baabi foforo enti ye fra prosifo ye ba prosifo amane ye no prosifo baaye ye nyane nti yesa boy no nso adwane akɔhye akura bi ase ba true police investigation no policefo konya no echi no ya che no de na ma policefo asese wada police custody ye de emunu nso akoto go so government hospital mortuary na chese ura Samuel Kwabena Anto assemblyman wo akrodie manhia electoral area eno wo cheche mu cheye no atiari Muhammad wo Success FM eno diare hosemi bai ye de madwempo na Remy natural spices bronya yi be ye duane de ye be no abi pa na ye no nso a Remy goat ne hia Remy chicken Remy jollof Remy beef eti mu amo be ye nantwina mo nkwan no so ho eya mo nkai Remy beef mo amobaye jollof no eya mo nkai na mo de chicken wings ma spicy ne kama no mo nkai Remy jollof mo a chicken wings no echi mo beya nkatenkwan no nso no eya mo nso so eya Remy chicken no na mo nso mafa ena mo nso amopa aponche krakra no mo de bi ebeye aponche krakra mo de bi ebeye rere ebi nso edibi rere no de eya fa akokɔ unya odi akokɔ ne rere na ede obetimi ayisu aponche de nso akokɔ de akokɔ na no nsuo na ede no ebekɔ yi ankasa anase bia aponche ro pese wo de ye nkatenkwan anasa abenkwan a Remy goat eno no nti bronya ide nyame amafia kwasa aba betu ye de a ene na nuane ne de yebeye nso a ye de Remy spices ene bewo no efi aduane nko a obi abedidi amense tam na Afromas Plus Steeps Company Limited diaba na Afromas Plus no bedmatics it is our bedroom strategies no ekoyi be me na mebusa wo say the new game changer no what ho asem de adwuma no ese wo ye ne ye efi se da bia wutu kwan a wo nkoduru no ese ni monyam nim unse be man so de wo hia respect no so is earned not commanded ye command respect ye ene eti o respect wo bra wo fa Afromas Plus the new game changer no wa earn respect
ewo bedroom ena bedroom ho nso so no se wo yire ni mu no wonya respect wo bedroom a de aka nyina is in order ade chekro na sika ni ho no ankasa de sika be no aduane amodi evi se wo ye wadwuma yi enti Afromas Plus by Steeps Company Limited, the new game changer in no 0550 709 790 0550 709 790 na Afromas Plus no the new game changer be na wonye bi Ban Herbal Hospital onyankopon busa Ezekiel se na inompei enkwa bebem wo se Ezekiel se rade wo na wonim se de inompei nkasei enkwa bebem yese ban enenim ben chamfo ayaresa nyina ebedwane be chamfo nanim se bones no anase nkase anase nompe enkwa bebem etibi busa wo se eba bone diseases a wo de kohe senye Ban Herbal Hospital awa fom kwan fi se bra Ban Herbal Hospital jana na so ebebo ama nkase wo nompe ebuo yetimi asiesie ne kama ena cancer of the bone and arthritis ye ho adwuma Ban Herbal expert wo bone related diseases wo spinal cord anase wo dompe no se ebitimi chia na free baby akoba bi ye betimi atne no e de abeda baby esese da etre bia wuti pains or ya wodie bi ewo bones manase onompe anase won kase mu ne nyina Ban Herbal Hospital ho adwumenti bra anase won hwa said yare bia ba wonompe nim ana wo pra wo baby na se address wounds na ne nyina Ban Herbal Hospital enkran ha mo hokoma so mo na akoma se atonso agogo hospital achi ho no a ena Sprinters Road 18 junction for Ban Herbal e was 0244 988004 0244 988004 and 0244 083482 0244 083482 echamfo ba yare nyina bejane Afa bucha for my join check akra ne yekenkan amamwe Facebook Peace 104.3 akwasi ben jeso beti ase wo say Ghana fue mamoma orajo mahama emfa ne bohye ya ayekrodokrada bohye ya no krebi animi na adamo pa no opese wo san bedi ade na wo bewiewia wo man no enu nti no wayere ne ho a wama ne kasa na ye frefrefrefre se si che ne wo adi afra no